11 with our brilliant women who are joining me in the platform today. The radio show where we shine spotlights of women and change makers in the impact that they are having in our communities. Today we are joined by a remarkable philanthropist and a politician as well, who is dedicated to empowering women and girls in the Gambia and also beyond. We will welcome her to the show, but before then, I will just say good morning to Auntie Bernadette and saying welcome to this program. Good morning, Good morning, our special guest today. I will not go into her name until when she does so. We'll give her that platform. Yeah. Good morning, viewers everywhere you are, and those who are listening to the Gambia radio and television services here at Mile 7 to the program, Women's Program. As we always do, every Saturday we invite a woman here who will talk about her life and also stand there as a role model for the young ones to follow. And that's why we have this special guest today. Suma mbokk yi ñoo topp ñu leen a nuyu di leen dalal si biir programme yi jigéen ñi di leen ñëwal talaata bu nekk. Waaw xam nga Tuesday moom talaata la. Waaw samedi bu nekk si waxtu bi jotee si biir programme yi jigéen ñi tey du yor tey ñu ngi si biir programme yi jigéen ñi samedi bu nekk si waxtu bi jotee fi nga xam ne dinañuy waxtaan ak jigéen ñi fan na bu nekk jigéen ñi xebuñ si kenn waaye dinañu indi jigéen ñi nga xam ne tamit ñu ndaw ñi tamit ñiy màggat nañ mun a seet ci ñoom gannaaw bu ñu waxtaanee ñu seen jaar-jaar ak ni ñu dundee ba toolu fi ñu toolu bu ko defee rek ndaw yi tamit seet na mbir mi moom yomb néew ne damaa xëy rek doon dara wala damaa xëy rek nekka diw déedéet dafa am ay jaar-jaar ñuy indi bés bu ay bale passé indi nañ fi Lord Mayor waaw ku ko dégga rek nga déglu fam tàmmalee ba fi mu toolu tey xam nga ne kon jigéen ñi xàcc nañ kon yokkute bi mu ngee dem kon moo tax tey tamit ñu indi keneen te dañuy bëgg di indi su ko defee nit ñi di si jàngee suñu yaay yi ñu xam suma doom bii de nii la demee kon ki ma amee si kër gi am naa yaakaar si moom ne mun na lu ko raw sax kon su boobaa rek ñu gërëm Jenaba Diouf mi nga xam ne moo ñu jàppale bu baax si wàllu machine bi am nañ beneen gan tamit boo xam ne mu ngi behind the scene kon moom itamit ñu ngi ko nuyu behind cameras na ko behind cameras ñu ngi ko nuyu si biir programme bi xam naa lu mu tuuti dina am lu mu ci saani balaa ñoo tàggatoo waaye fi mu nekk nii rek awa ma bàyyi la nga xuus juga ñëw si mbokki soose yi ngal nimbara bake ngal tentu musol la programme oto yasin be janabe ka fulale mon di ñaato programme oto isaje ko musol la programme ka min ka cajan talata sibito dron min keda musol la ñaato tati musol la sembentiya musol ka kafu dulalto mi yalan ko mulse kangol moy ise kul fanan lono dulato musol mi yalan ko ye julo kuntu jang ni ajibe sibiti tambilanga lol me yo soto jang ngay ñongol soto jang bi nga dun dan do fanan soto jang ñaado do mon dron alba moy la ba fam fola le programme moto butun dron awa kacha bunda felebul anti xam nga man dama professionnel si soose léegi soose bi yow dama la ko bàyyi parce que man soose bi ma dégg su ma ko fi laakee dëkk bi wàcc léegi ma nuyu suma gan bi gan boo xamante ne ñun nag dañ di bëgg a mel di laaka olof wala soose because of grassroots women yi nga xamante ne ñun ñoo déglu waaye balaa loolu rek ñu jël anglais bi tuuti bu ko defee I would just ask who is our guest today? Who is the guest in the studio today? The mic is The yours. surprise is down there. Jay, give us the surprise. Wow. Assalamu alaikum. Na ngeen def? Jaama rek. Kontaan naa trop jërëjëf. Xam naa ne we've been trying to meet for a while. Sure. Suñ schedules yi duñ dee dem. Man suma available yéen available loo leen yéen soo leen available. I'm not around. Sure, waaye kontaan naa ne tey I am finally here so dinañ am waxtaan yu neex ñu waxtaan. Yes. So comme ni ma waxee rek yow yaay kan? Who are you, if you can tell us? Nenneh Cheyassin Kebe is the oldest child of Pap Cheyassin Usman Seka. I'm married to Basiru Kebe. I have 3 children. I am a mother, a philanthropist, a wife,
a politician now, which is very strange to me. Wow. So madege lolu da made surprised because I don't consider myself a politician. Yeah. A politician. Yes, lola de gade. I hear I'm a politician lady. So mange try. No, that's very interesting to know because we are now into politics. Manoko, that's very good. We want to see more women coming yes, up coming in the up. political arena. But now I can see most women are coming up Yes. than before. Where Wow. women were staying behind. Wow. All the time we're just clapping for the men who are coming to cheer them up and vote for them. But I am very grateful that you're also part of those women who are coming in front. Yes, and I'm hoping we will able to create a platform so the other women, Sure. you wanna build the confidence they need to join politics. Because politics, it takes a thick skin. Wow, you have to be open to being criticized, being condemned, being disrespected. All of it comes with it. So mange janga ñu ci kawam. Great. Okay. Great. Kii Lord Mayor mu ne moom léegi dafa gannaaw bi la joxe rek. waaw te ba dafa koon miin na ko fi mu nekk nii moom. Loolu la ma wax mu ne nee foog nga dëgër de maa ngi si sa gannaaw. man miin naa ko léegi soo miinee rek. It's part of loolu la ma wax. parce que mu ne soo nekkee ci kanam foog ñu sànni la baati gannaaw. waaw loolu la ma wax soo continuer di dem rek mu ne gëstu waaw gis kenn. loolu la di wax waaye it takes a while pour nga build up loolu xam nga lu tax. parce que 90% luñ dee wax du dégga daf dee metti sometimes waaw especially if it has something to do with someone you love or someone you care about waaye su fekkee ne man la I am okay waaye soo start di bokk suma papa suma doom yi suma yaay suma mbokka yi suma jëkkër wow it's not easy but you always just rise up and you just do what you need to and da nga understand ne lii la rek then we are very happy to have you in the studio today, and we will be happy to be hosting you again and again. Yes, sure. Elections haven't started yet. Exactly. If elections start, we're going to create platform for women to come also because it's part of women empowerment. We need to. Hence, the call is for women to participate. We are in the fight together. Exactly. So we are part of it. We are development, like partners in development. Yeah. Ñun fi duñ noppale ko de ba gis ne am nañ président bu jigéen. Wa time bi jotangut de. Nañ may leen another 10 years. Time bi jotagut de. Loolu moy dega. Right ready. Now, let's even try and have a vice president and then get more women in the ministerial positions and parliament. We have a long way to go. Honestly speaking, wow. But we will continue the fight. Okay. Wow, we will continue the fight. We'll continue to talk, having conversations like this. Wow. Okay, we'll also trying to be giving you more platforms so that people will understand better. Wow. When people understand, it will be easier for us to go. Well, am na solo waaye li ñoo bëgg a mooy politique boobu dinañ ko mujjee. waaw ndax boobu mu ngi si soog a dugga waaw fan la Nenneh dooree. waaw loolu laa ko bëgg a wax lan moo ko jaar-jaaram. What inspired you? What inspired me? Wow, a lot of things inspired me. As a child, I knew what it was like to have. I knew what it was like to have a father that was a provider. But I knew what it was like when he went to prison and everything changed in our lives. Moving to Sierra Leone for about 5 years and then eventually going back to America. Okay. The family one, I was able to tell the difference. Okay. So, Hamonane, Jangayambi, Moko Guinea, Simiti, Bim Amon, because he's from very humble beginnings. Okay. So understand now, the only way I would be able to change my life is to make education a priority. So Lolu Moma Dimbale. So even at the darkest times and at the hardest times, Dama continue di janga, di fayal suma bopa, di jail student loans, di ligay, di def luma wara def. So I could prepare myself for my future. Wow. So Lolu Moma Dimbale. Wow. du gis nga. jàng bi jaral na ko mu jël loan fayal boppam di liggéey di fay.
parce que xaarut ne suma papa moo ma war a fayal suma xaarut ne scholarship nguur daf ma war a jox scholarship nit ñi dañ ma war a fayal pour ma war a jànga mbaa bu loolu ma toog du ma jànga so xale yi war nañoo jàngee lu bari ci lii parce que most of the girls léegi dañoo wax ne suñ amutee financial support bi ñu soxla rek ñoom duñ dem si education field bi parce que they always like need luxury things before they go for education waaye rada gowan maare kon ka awma ko ma fayal school yaakaar ne su ma sëyee kon am naa ko ma jàppale lu sa teg si loolu waaw sëy baax na man bugga naa sëy my whole life I've been married why you also have to be responsible for yourself and be responsible for your life jigéen soo jàngee o nga am trade nga am loo jànga di nga mun a dimbale sa boppa di nga mun a dimbale sa family di nga mun a dimbale sa jëkkër di nga mun a am a voice in your own home soo gisee nga soona sa jëkkër di def lu ko neex dafa xam ne moo la dundal loolu tax so most women that are happy in their marriages those women have always had something that they do they're responsible for themselves and their whole lives so for me based on my personal experience foog nga jànga nga am du jànga rek nga am yeneen trade nga am loo war a defal sa boppa parce que yow yaa moom sa boppa yow yaa gën a war a bugga sa boppa di it is not your husband's responsibility pour enu yëpp ba pare ñun ñëpp understanding àdduna bi moo metti waaw ñun ñëpp a soona soo amee jabar bu laa jàppale wow, it's Santa Yala. It makes your life a lot easier. Yes. loolu dëgg la ndax jàngi jigéen dafa am solo bu baax waaye yàgga neen di ko advocate yàgga neen di ci wax jàppale yaay jàppale seen doom yi waaye doom yi tamit dañ war a jàppale sa boppa ndax nag fas mun nga ko force yóbbu ko ci géej bi waaye mënuloo koo forcer mu naan so jigéen ñi tamit am nañ ci ay jéego yu rëy rëy ñu jël responsabilité si seen boppa pour ci wàllu jàngame loolu am na solo torop anti léegi bu ko defee rek man dama wax ne yow lan moo la dugal ci wàllu philanthropist di jàppale jigéen di jàppale askan we lu la dugal ci loolu bu yàggut maa ko gis si weeri koor bi sax waaw maa ngi si ko am si weeri koor waaw maa ngi si xam naa balaa iftaar sax waaw am naa yeneen sax démba dañ dem there was this charity Fatana would be it's on the top of my tongue but I forgot it jigéen yu dee dem pour juddo wow. And they die there or they die weeks after delivery. Wow. A lot of these women then they buy send domi, accent family, accent jekari, accent yai, accent bokai. So there's a charity here that they meet every Friday. Purunga dimbalelen essentials that they need for their children. And I didn't know that group existed. So dimbalalen feka. So I spent a lot of time there. We were there for 2-3 hours. Di waxtaan ak jigéen ñi, di waxtaan ak family members yi, parce que there's a lot of metay bu Gambians understanding. There's a lot of women that die during childbirth. Yes. And we forget about what happens to their children. Yes. So we have to create programs to support those parents or to support those family members. Dama feka bena go demba, jabaram dafa ganyu 2 weeks after being jude dom. She was hemorrhaging the entire 2 weeks. Then gente halabi bepare. That 2 weeks after that jabar bi ganyu, mu bayi ko 7 dom. Oh, that's too much. It's too much. So for you create awareness. So those are in the position how to support them. So those are one of the new additional charities that I've added in spite of everything else. And how many charities have you been? I know we cannot get all of them. Why you're gonna face it. Chichi yim gëna yëngu. Am na jigéen ñu ma dee dimbale, especially suñ fay school fees seen doom yi. Dañ ne ten business yi dañ dee daanu. Dafa bari fii. So most of the time foog nga yokka kafo yi xaalis pour ñu mun koo séedoo ñu mun a def seen osusu. So you start at same business. Lolu am na dang len ko de lebal na dang len ko de may. Oh, fo nga may len lebal. Wow. Do len ko muna lebal li so len ko lebal profit be every month. Mu nge wacha. Wow.
So fonga muna di dimbalelen every school semester. I have university students fail. Every semester last year I paid for about 35 students. Okay. I borehole yuma de dimbale jigeni pour ñu ubi. So ñu muna dimbalelen pour Ross. Families yi you xam ne mënuñoo toppatoo seen doom yi dimbale leen pour school fees. Okay. Families yu nga xam ne every month foo nga jox leen dépasse nga yokka leen tuuti pour ñu mun a dimbale seen families yi. Emergencies dañ dee am lu bari dafa am ñu dee feebar duñ dee mun a fay seen lopitaan bills or duñ dee mun a jënda seen garab. Dafa amoon benn xaleel about 2 months ago dafa lakka bopp yaramam bi but he almost lost his leg because family bi mënuñ ko woon a yóbbu lopitaan pour dimbale ko. So there are lots of things that you can do and you would think that there's a lot of jakas and daras ñu fi nekka foog nga dimbale leen. Sometimes they run out of food to feed the kids foog nga def loolu nga am relationship ak ustaas yi especially jigéen yi. Their hygienes, I know they are in the jakas and some of them live there. Yes. But they don't have women to teach them their feminine products, how to take care of themselves. So having those conversations, the personal hygiene is very, very, very important. So social services, agligay social services, more bari fee. So through the philanthropic work, loolu laa gisee métaay bi mu ngi fi. parce que soo nekkutee ci fil bi doo ko def. doo ko xam te su ma fa nekkutoon du ma ko xam. Sure. parce que mënoon naa ñëw fii nga nekk fii and you spend your time outside of the community and you don't meet those people, you don't get to know those people. You will never know them. You will never know them. So it's you have very to associate rewarding. with them. Yes. Talk to them. And Come they have down to their level also. Not even level. You also have to get to know them, and there's a trust relationship. Yes. So that they can be open up to you and they can be honest with you. I like that word. Trust. Yes. And to know that sumalawa he sumawa, ding ma respect, you will treat me as an equal. And you will not call social media for me and GRTS camera men and women. Lu bari lu de am. So gisee ñu won ko social media is to create awareness. What the direct families you they affect. Lady, because for them to come to me, they could have gone to anybody else. So anyway, Simandima Wahe send me time is because they trust me. So you don't want to violate that trust. And it's so rewarding too. I like it. Yes, it's so rewarding. It's so rewarding. It's a great feeling. At the end of the day, don't could love. Wow. So what did Gambia boko say surtout jigéen ñi ñoo gëna am lu metti. Wow. Parce que school fees bu manqué goor bi daf la wax ne awma mom su amu daf la wax ne awma. Waaye yu jigéen bi di nga daw mati first nga di nga duga pour make sure ne sa doom yi dem school. Su la waxee awma dépense yow di nga jóg daanu waaye di nga make sure ne di nga tooga pour sa doom yi parce que jigéen dafa am yërmande mënta bàyyi doomam. Waaw. Waaye man tam dama dee mere góor yi. Dama dee mere góor yi tuuti. Xam naa ne dinañ ma mere to say that. No, why is good sometimes ñu wax li nga xam ne mooy loolu. There are families yu ma xam. This is from my own personal experience. Su fekkee ne yaa ngi am sa jabar mu ngi liggéey mu ngi eew 2 o'clock 3 o'clock si suba pour dem Ross. Yow tam da nga war a jóg si suba. Nga topp déedéet soo ko topput sax nga nekk si kër bi nga toog a ruy. Nga toppatoo xale yi nga doxal xale yi dem si daycare or ñu dem after school or nga yóbbu leen class. There are things you can do to make the life of your wife easier. To support her. Man foofu laa leen dee mere parce que yaa jur sa doom yi foog nga dimbale sa jabar. Ba health jógee fi campagne ne góor yi dañu war di gunge seen jabar yi noos di yóbbu xale yi noos ñu try jox leen priorité boo demee buñ la séenee rek ñu ne la kaay utee ak jigéen bi de boo dee di nga rang ñuy di door boo leen gisee ñu jóoru waaye ba dañ dem ba yàgga mu wàññeeku waaye time because campagne bi mu ngi doon intensify every time we talking about da nga war a support sa jabar ba pare dégg noos nga dégg ñu ne la foog nga ñëw sa jëkkër so obviously te loolu sa kaay seet ba da nga ko fekkee xuloo bu rëy la support for women from their partners is always a problem. I think it has a lot to do with culture. We need to do more advocacy on that area. It's the culture. But if you are educated and you are exposed, Yangi Online, this set on TikTok, you're Yangi Online, this set on all these other platforms. Danga janga? Sure.
if you don't put in the time right now pour nga dimbale sa jabar mu raise sa doom yi dañoo mag te dañoo xalaat dinañ remember xale dañ dee fàttali anti mu ne nga xool ko wax waaw nga jege tuuti man no anti ok waaw bu ko defee balaa ñoo continuer programme bi rek ñu ubbi line yi jéena ba dañoo ubbi line yi ci 263 5555 263 5555 waaye nga dimbale ñu si line yi tuuti rek léegi-léegi nag dañ ñu dee interrompre ba nga xamante ne ñun duñ bëgg a discours sax duñ ko dee mën a jeexal waaye boo leen ñëwee ak seen xalaat yu rafet rek ak laajte boo leen mënte am rek ñu jël leen ci 263 5555 bu ko defee comme ni nga waxee ci affaire culture bi is part of li problème yi ñu am fii nii waaye boo ko seetee diine bi is more powerful than the culture waaye diine daf la ne dimbale sa jabar diine yëpp a nangoo ci loolu waaw ba pare diine dafa wax ne sa jabar waruta soona su fekkee ne sa jabar mu ngi nampal sa doom sa yaa ngi ko war a fay waaw diine bi su fekkee ne diine déggantaan ngeen bugg a toppa jigéen du am métaay du am benn coono waaw man dama bi ma sëyoon ak suma jëkkër I can tell you this story dama am suma benn anti ku ma gën a bugga suma anti boobu daf daan wax suma jëkkër ne yow sa jabar bi du tooga lu tax sa jabar bi du tooga it was something she would say all the time benn bis suma jëkkër ne ko takkuma ko pour mu tooga takkuma suma jabar pour mu tooga man ñu ma xam when I am home tooguma balewuma fóotuma dinaa suma eewoo suba dinaa make sure ne am na lu mu war a amee breakfast lunch ak dinner waaye su fi nekkee am naa dépasse every month waaye suma dépasse xam nga lu tax ma dee kontaan su fi nekkee duma dee laal suma dépasse so dafa am am nañ jëkkër ñu dee definitely toppa diin bi ba pare moom xoolut ne man naa am naa xaalis si suma boppa xoolut loolu li mu war a def daf koo def góor ñi war nañoo seet ci kooku so dañ war a so ñun si jigéen ñi ñoo war a set suñ expectations yi ñu jàppale suñ jëkkër yi waaw dëgg la waaye ñoom tam ñu jàppale ñu waaw lii moom ñu ngi am kool asalaamaaleykum wa rahmatullah déglul si mobile bi nga wàññi rajo waaw suñ amee kool la rek nga wàññi rajo bi tuuti bu ko defee nga déglu ci mobile bi bu la neexee sa fay rajo bi nga déglu ci mobile bi rek dig ñu dégg awa madame Kebe mu fi wax affaire yi boo xoolee ma bëggoon mu wax ñu lan moo tax mu dugga si gasal fi ndox ak ci yan gox la jublu woon di dimbali jigéen ñi na si naako yi la na si kër yi la na si community la startuma woon pour def borehole dama am benn xarit Sali moo ma wax benn bés mu ne anti ne danga di dimbale nit ñi individually gis naa lu bari nga di def waaye dafa am jigéen ñi ñu gën a soona mu ne dama la bëgg a yóbbu si yeneen waaw nga seet so the first borehole was at Farato wow that day dama fa dem foofu rek pour xool pour seet lu daan xew waaye bi ma fa àggee lu ma gis si laa xam ne Gambia dégga jigéen ñi dañ sona torop one of the biggest things bi ma gis wooy jigéen ñi dañ dee fanaan foofu raining season si garden bi dañ dee fanaan foofu ak dama fekk jigéen ñooñu ñu fa biir dama fekk jigéen ñooñu ñu wosin ñu amee seen doom yi te indi seen doom yi ñu ngi nampa seen doom yi dañoo jël tons in a group dañ faa fanaan parce que suñu roosee ndox bi suñ fa teeluta aaga góor bi dañoo teel a ñëw ñooy jël ndox bi roos seen saay jigéen ñi amuñ doole bu la ak góor yi so loolu moo daan xew ba pare suñu roosee foofu la ñoo génnee seen plans yi yéen ay dem jaay yéen ay stay pour continuer so imagine nga fanaan foofu nga eewu 3 am nga roose nga jël sa bagage dem jaay dem marché ñëw tooga waaw soo demee 6 o'clock si suba dangaa gis ñoom ñëpp di jël transport pour àgga si marché bi pour dem jaay yéen ay dañ dee boot seen doom yi waaye ñu ngi def foofu loolu
soo demee si marché bi 90-degree weather ñu ngi boot seen doom yi sometimes man gis naa ñu am seen doom yi si carton seen doom yi ñu ngi si ron parce que dafa tànga ron taabu bi so xale bi mun a nelaw déggantaan su fekkee ne dañ buggee jigéen yi waruta metti nii de dañ war a provide support soo du metti nii dañ wax ne jigéen yi lañ bugga waaye jigéen yi amuñ borehole biñ amoon 10 years ago la borehole bi bañ a liggéey it was time to replace the borehole wax nañ ne over 10 years dinañ ñëw pour replace borehole bi dara xewut man ma dem foofu métaay bi ma gis that same week laa defar borehole bi that borehole was over $300,000 waaye borehole bi mun naa dundal 2,000 nit 2,000 families dañoo roos foofu dañoo roos put seen lifin bi seen garden bi dañoo yóbbu seen ndox bu dañ mun a naan ndox bu set ba pare maintenance si borehole bi man maa ko di def because soo amee nit ñu bari di ko use su yàggee daf dee yaaxu daf dee am lu dee xew so understand nañ ne every 3 months su yaaxut sax dama yónnee maintenance crew bi ñu dem ñu maintenance ko so it's not just fixing the borehole it's the maintenance of the borehole sustainability te loolu laa gis ne loolu duñ dee def loolu suñ buildee benn building bi rek bàyyi ko kenn di ñëw pour maintenance ko loolu maintenance su fekkee ne ñu ñëppan koo use dafa yaawu so relationship bi du borehole bi de it's a continuous relationship of maintenance so ñu mun a dundal seen family. Okay, so you don't think ne tamit for sustainability shake comme jigéen ñi ñu fa use pour di roose seen naako yi comme mun nañ waaw ñu ngi jaay mun nañ di contribute maybe $10 sometimes then they mun a contribute depending on how big the issue is ba pare pour maintenance borehole bi sonalut ma seen wax nañ fii ne seen profit bi mu ngi gën a wàcca xaalis bi ñu war a denca pour school fees pour toppatoo seen kër yi pour dépasse pour yooyu suñ ko jël di maintenance borehole bi lanay des so su fekkee ne sonalut ma def ko rek so you continue to maintain relationships long-term relationships with these women. So after Faratu am nga feneen for def borehole? Right now we are talking about 2 other areas parce que Saikou Sawo dafa jóge fii where is he from? Oh, I'm gone blank. Yes, okay. So I'm got other 2 sites. Two sites that we are talking about after Werikor. Parce que li ñoo spend si Werikor bi moo bari. After Werikor, Sukuta la jóge. Okay. Sukuta, half of Sukuta, the garden, mooy am ndox. The beneen half bi mënuñoo am ndox. So that's the next project. So and then there's another place in Lamin. After Sukuta, we have another place in Lamin. So we will do 1 location every month. Why sometimes I get caught up. Luma de def. Dama de overspend. Be fatene li la wara. Why ñu ci ko am? Léegi yàlla baax na yàlla dina la jaafale yow pocket will not run dry comme ñak yi luñ ko de waxee. Amiin. So ndax jàppale jigéen loolu rek soo jàppalee benn jigéen jàppale nga àdduna bi. Waaw parce que jigéen yi soo leen jàppale dañoo toppatoo seen entire family. loolu lañ dee def parce que loolu lañ mean loolu lañ that's how we are built. So if you want a family to thrive you have to provide the resources for it. So man lo foofu laa ko téye. xam naa ne fata line bi 263 555 am nañ ko nekk si line bi. Asalaamaaleykum. Hello Kala. Aleykum salaam na ngeen def. ñu ngi fii ñu ngi laa dalal si programme bi fooy wootee. maa ngi oote Farato Jambur. Farato Jambur. seen programme bi laa woon a dugal di waa say jigéen ñi. waaw jërëjëf ñu ngi laa dalal. jigéen du jaam. man bi wax yow dama demal suma jabar marché. jërëjëf. marché bi fa ma xam. am na jigéen lañ ba léegi sëy suma bopp mais dama ragal suma jabar. loolu lañ laa wax nag. loolu boo ko de. waaw suma jabar fi njaa dafa bari. ñoom Adama. ñoom dañ demee ci islam.
dañ ne jigéen dafa nekk ci kër gi góor gi uti dugal marché o jox ko mu tooga ci islam ñu jàng alxuraan xam nañ ko waaye jamono bi dafa doy waar dellu bi yëpp ci kër yi jigéen ko dee def góor yu bari buy góor yi su ma dem marché dafa dee te jigéen yu bari yu dugal marché dafa dee day ñoom dafa dee woon daal ne waa dëkk la bi jigéen di dem marché bi ko gën a wala góor soo gisee góor du bari du marché Banjul du marché yëpp la man yàgg waa ko faar to Serekunda man dafa suma jabar dafa xosul ci c'est very good waaw dafa xosul ku nekk xam na waaye loolu du woon tu lépp su ma ko waxee dañoo doon digal la su ko def bëri jërëjëf waaye man bu su ma liggéey kaay ñoo xam ne xaalis bu marché la day dugg xam nga boobu moom dafa tëkk tàgga ci man yéen ko suma xaalis sànni ko ci mbedd bi jigéen di ko lay def wala bu lay may léegi ko lay wax su ko jabar la am waaye jigéen nag maa ngi di taragal yàlla dugal seen fan amiin yaa rabbi amiin yàlla di leen may dépense di leen may jëkkër yu baax bu leen mel ni jëkkër yu mel ni comme man de amiin jërëjëf waay jërëjëf jàmbaar nga amiin thank you very much ci lu mu wax am na solo ndax mu ne daf dee demal jabaram marché waaye jigéen ñi si seen boppa nag ñun jigéen ñi suñ boppa ñooy intoon nag da nga ragal sa jabar ci ya Nenneh anti Nenneh ku la wax ne da nga ragal sa jabar they're jealous they want what you have but they can't wow man who doesn't want your husband to love and honor and cherish you sa jëkkër moo war a nekk sa best friend yi sa métaay mooy sa métaay jëkkër and vice versa so ku ñëw di la wax ne yaa ngi ragal sa jabar bu ko faale because two is always better than one so toppee sa jabar foo war a am 10,000 every month di nga fa am 20,000 parce que double nga doole bi yow sa respect la yaa ngi dundal sa doom yi Lord, you're supposed to be proud. And it's a good example for you to set for your daughter and for you to set for your son. Yeah. Lulu degela. Ñu ne amaat neen beneen call la ñu jël ko. Asalaamaaleykum. Ay kamempo. Hello. Nko. Allah ka caji ata. Abaraka bake. Ika kumandiro ke mintola. Nda kontanta bake. Abaraka. Bye. Line will be them na. Laftanum kalam fa be kol kika mun to bari anyanta murona nak ñing ki kontante bu mu duggé waaw dañ bëggoon a déggal li moo wax man dégguma soose sax waaye nim ko waxee maa ngi nii si mic bi kii doole bu mu ñëwee waaw ngi kontaan ñu jël keneen asalaamaaleykum su ñëwee lañ ko jàppale waat pour ñu am ko ñu déggal li moo wax asalaamaaleykum allo salaam bismillah programme moto ka kumandiro ke min tole yata sen ko ngal konto ngejo alla katabe diare abaraka bake ndala hakilo mun dinna je yalo ala kede da musode da na responsibility man kelinde kela lodula musod man nyallo la je musola lodula ke man nyallo la je momo na talo ñaaje ko ke atani tala aya kata ko beki ay sambanande ne amoy ko muso ta mo be suwo kono le muso responsibility suwo ko bar muso ta hosul na ay na ya di kela amanya kela o nyama amanya na kela kay muso nyana tala so kela nyanta katala aya ke muso ite mo mo suwo kono oto na responsibility man killing nse ñoma koye noole de bara tata momo na lordulala ala baraka baake yama thank you kii lu mu doon wax rek mu nekk responsabilité si góor yi dañ am seen responsabilité jigéen ñi am seen responsabilité mu ne waaye nag kenn warut a taxaw ci responsabilité moromam like jigéen bi
góor bi moo war a provide for the family. waaw so jigéen bi warut a daw dem mati ñëw provide for the family. so waaw su fekkee ne yaa ngi am jëkkër. bu bugguta mati. looy def. foog nga jóg jigéen du seetaan njabootam. waaw foog nga taxaw. waaw nga taxaw pour sa boppa. nga taxaw pour sa doom yi. ba pare yow tam da nga bugg a sutura sa jëkkër sutura sa sëy. parce que ñu bëri ñu ngee suturaal góor ñi nag génn ak puugari ikkati mbagg nga foog ne moom mooy def lu nekk ci kër gi fekk jigéen baa ngee dee. te du ko wax nag in silence. waaw silence bi nag lañ war a bàyyi. waaw we need to create support for women so nga feel like da nga am platform. foo mun a jaar waaye nit duñ la rusloo waaye dinañ la dimbale. pour nga mun a taxaw oo sa jëkkër mun a taxaw. ba pare man li ma laan this is for my own personal experience. ku la bugga du la sonal. sëy dafa neex and sooy amee jëkkër. utal ku la bugga ku bugga sëy who believes in being married it makes your job a lot easier. And I did not realize that until I was 50. So buguma ngeen xaar ba ngeen 50 years old. ñu commencé realize. waaw ñu commencé di realize nga am 35 years of coono. déedéet buguma loolu. So nañ bàyyi xel si loolu. If something is making you uncomfortable. So amee sëy. munuloo wax ak sa jëkkër. I don't think that's the right partner for you. But skip daf ma dee daal all the time. And you know I am on TikTok. People always will send you personal text messages, personal conversations, delicate conversations, where they're looking for somebody to talk to. Wow. Like the Gambian again, I think this was about a year ago. Every time that they am yeast infection. Every time. Te mom, dafa dem lopitaan jox nañ ko garab am nañ ne mu ngi am yeast infection because partner bi mu ngi am sex why it's not protected sex. So mu jaar si man ma dimbale ko ñu fay bill bi why mu jaaraat about 3-4 months later ma ne ko we have to talk to your husband. We have to have that conversation. Xam naa ne it's none of my business to do it. Why mun nga ko yóbbu lopitaan doctor bi wax sa jëkkër because we know where it's coming from. We know what is causing the infection. Mu ne ma kon ma dee du ko nangu. Mu ne dina ko he will make it like it's my fault. Ba pare su yaayam xamee compound bi xam suñ de understand nga du ma ko mun a def beneen coow la so loolu moo ko enu moom yëpp ba man munuma laa dimbale su fekkee ne mënuloo dimbale sa bopp. At some point, yow mun nga taxawal nga waxal sa jëkkër. And I went as far as saying, why don't you stop having sex with your husband? Waaw mu ne su ma defee loolu. Diine bi su ma defee loolu dinaa ñàkk suma sëy. Waaw diine bi waxut ne danga war a feebar si sëy bi di. So loo war a def. Those are the uncomfortable conversations ñun war a am. Yes, you can have 2-3 partners. If they are all your wives. But if you are having yeast infection and you know where it's coming from, the conversation needs to be had. Because if you continue to have those infections and it's not taken care of, you end up with cervical cancer. So then what happens? So there are a lot of social issues. Wallahi, jigéen yi dañ sonna de. Yanko gis. Manko gis manko waaw. And that's where the trust is very important. Xam nga ñooñu suñu. Okay. Mu ne am nañ call. Salaamaaleykum. Hello, wow. Jigéen yi Gambia den de sonn. Waaw. Fooy ootee. man mu dee wax ak yow nii maa ngi dëkk Ngeen Sanjal. waaw waaye bu taay mi gaa yi fii de bay garden tamaate bu taay mi nawet jotee dama dee eb suma moto bi dem Brikama waaye di nga su ma dee bayee ko fii baa ngi fi dee bayee ko wan ci guddi balaa ma àgg Brikama dam boori foo waaye damaa fekk jigéen yaa ngi fekk dell ci marché bi lay loolu dëgg la man sa Brikama laa billaay wallaay tàllaay li ma laa wax nii man dama dee eb tamaate suma moto bi every day bu tamaate bi dina waaye foo ko rek la jigéen ñi di jóg ak seen doom yi ak lum taw billaahi
lu ndaw si di wax ni dëgg la de jigéeni Gambia den sonna trop waaye nag yàlla moo leen a fay góor gu si am sa jabar dégg nga maan suma waaye mu da si kaw gi mu da si àll bi nga càmmoñu ko rek yàlla dina la ko won waaw parce que jigéen ñi den dee sonna daanaka suma eboo man soo ko waxee ñu ko nan leen waa jigéen ñi ñoo amee kër yi daanaka kër yi de wallahi da nga wax dëgg la waaw te ndaw si ngeen in bàyyi noonu anti neene yal na ko yàlla may jàmm amiin jërëjëf may ko fan woo gudd ak wér gi yaram képp ku ne dimbale rek yàlla dana la dimbale Gambia nu ma xaw ma ko de xaw ma ndaw si de waaye histoire yu ma dégg mu dee wax nit ku baax rek moo dee def loolu jërëjëf nit ku baax rek moo dee def loolu waaye dina ko may jàmm sàmm ko sàmm njabootam suturaal ko amiin may ko jàmmi xëddina ak jàmmi xàllaaxara yal na ko yàlla defal jërëjëf waay women's programme moo mel noonu nag fii moom boo ñëwee moom da ngaa pare parce que léegi-léegi ñu yóbbaale la rek sa rongo ñi rat kii di koole ngeen sanjaa ñu koy sant mu ngi laal fu am solo waaw jigéen ñi di mun a waxtaan ak nit ñi óolu leen confidence bi ñu am trust waaw léegi am na yu bëri loraande yu bëree ngee xew dañ amut kuñ ko waxtaan waaw ak ku leen dimbali waaw silence bi la anti culture of silence bi fooguloo nu ñu yaree la tamit waaw it has a lot to do with that culture of masla dangaa gis dëgg bi doo ko wax how many women do you know are in a battered situation and don't have a voice no te mu ngee xew ba léegi mu ngee xew xëj na xew na tey sax si suba bu ma xew waaw dañ koo muñ man dama yaakaar ne loolu léegi amatu di am na mu ngi tey si dëkk bi tepp waaw baax na wax naa la ne man du ma ñëw di wax affaire yi jàmbur yi di understand waaye situation bi dafa métti ba pare jigéen ñi ñoo gën a bañ jigéen parce que soo juree sa doom bu góor nga xam ne sa doom bi daf dee dóor jabaram nga act like you don't know bàyyi naa la ak yàlla parce que dafa bari fii soo xam ne yaa ngi am sa broda daf jabaram daf dee wax si sa kanam mu mbéj ko nga toog di xool ko bàyyi naa la ak yàlla parce que daf dee am fii lu bari parce que ñun jigéen ñi fuñ jooyee suñ moromi jigéen moo ñu jooyloo moo ñu jooyloo ci philanthropist work bi waaw déedéet dafa am feneen fu mu wax fu mu amal solo xale yu jigéen ñi ñoo jàppale set si seen boppa hygiene bi waaw léegi dama bëggoon a xam nee naka la dee defee loolu da nga am ay health workers yoo xam ne ñoom ngaa liggéeyal ñi wax dimbali xale ndax dangaa dem si jaakaar bi rek si daara yi nga xam ne ñu faa ñëw ñu fa dee bàyyi seen doom yi they need it because it's direct sooy demee feneen dafa jaar bi dina bari you want immediate change and immediate response and every time if I'm around a woman and she doesn't smell the way she's supposed to smell I have the conversation it's an uncomfortable conversation de waaye foog nga am ko you don't need deodorant to smell good limon soo sangoo nga jël ko def ko si sa under armpit it does the same thing if you take a shower and within 2 hours yaa ngi xeeñ sa boppa limon so consistently do you use limon dafa dem so there are other things that you can use without that man dama day may yeena jigéen yi raaj ñu dugal suma moto bi duma mun a nokki loolu dal na ma benn yoon ñaari yoon ñetti yoon waaye dangaa am conversation bi rek because sometimes understanding xamuñ it's an uncomfortable conversation but it depends on how you say it. waaw yaa ngi loo xam ne jëfe na wax na fi loo xam ne dafa jëfe dafa métti wax waaw waaye noo ko dee defee nee loolu noo ko munee doo wax nit ki ne ko déedéet doo wax nit ñi ne ko dang te I want dama bugga nga understand ne lii du disrespect maa ngi la ko wax parce que dama la bugga te xam nga ne xamuloo ma man xamuma na soo àggee si kër bi xam naa ne it's not because doo sangu that has nothing to do with it one thing Africans we do danga sangu suba sangu ngoon especially sangu ngoon bala ngaa tëdda waaye foog nga def limon startal di def loolu parce que xam naa ne du yëpp a mun a am deodorant te daf dee cher so nga waxtaan loolu rek dañ dee understand
musuloo si am jafe-jafe. déedéet dañ dee understand. kon xëy na waxin bi la ni nga waxin bi la is the approach. xam nga ñu ne dëgg dafa métti. dafa métti surtout nag su xaasee dafa gën a métti waaye dëgg tamit soo ko oyofalee rek. boromam dina gis ne dëgg nga ko wax ba pare du ciy gis boppam. ba pare dama am ñu dee liggéey ak man sax. su ma fekkee ne mu ngi happen si liggéeykaay bi or the people that I'm buying to all the time when you build a relationship of trust. soo waxee dara dañ dee gis ne you saying it out of love. and dañ la dee óolu. So most of the time is the presentation of the information. Or su fekkee ne maa ngi ruus mu la ma la koo wax. I know somebody that you know. ma jaar si kooku ma dama dee jaar si kooku. waaw. so si affaire philanthropist work bi nga def ñëwaguñ ci politique bi nag. I know there must be challenges jafe-jafe yi nga xamante ne maybe yaa ngi koo jànkuwante su fekkee there are any. What are those major challenges that you are going through? Major challenges as far as support? I run out of money. I run out of money. Major challenges. You do. I do. Well, because I have, it's so much. And the Gambia, the more you do, the more my people expect, and the more responsibility and the more expectations. And then there are a lot of family emergencies you didn't know. So if I tell myself that I'm spending $100,000 this week on issues that have affected someone, something always happens. Always happens. So I never have money. I never have money. I'm always running out of money. And that's what I use to give out. And then the money that I get for myself is what that I live. I live, and my deposit is between probably $400,000 to $500,000 every month. Why do they die? Because the responsibilities are just too much. It's too much. Like right now, I'm sitting here. I have a village that I'm going to be doing their Laila Tukariri. That's going to cost me over 100,000. I also have about 1,000 boys that I had promised to buy 60 bags of flour to send. That's going to cost me over another 100,000. And I have other charities that I've done this week already. So for next week alone, I am at over 200,000 just in charities. And that does not also include the other things that are going to happen that are emergencies. Wow. Suma dom bin dafa joge America ñëw. She's been here about 3-4 weeks. Daf ma dee mere. Because then I can have $300,000-400,000 right now. In 2 days, them na. Parce que do they do? So ñaanal lañ ma yàlla yokkati. So ma mun a defaat lu ëpp loolu. Waaw loolu am na solo yàlla baax na. Yàlla du la dee seetaan. Waaye tam don't you think ne like mun nga joy to GRTS or any other philanthropist koo xamante ne mun na laa jàppale. Baax na. mu ngi wéy. waaw léegi mu ngi wax si scholarship bi nee na soo dee joxe scholarship bi na nga ko dee joxe jigéen nga ko dee jox na danga ko dee jox góor ak jigéen. damaa jox university bi. University bi laa ko dee joxe parce que a lot of the students dañ bugg a continuer one ba pare danga am ñu fa nekka amuñ enough xaalis. They need you to supplement. So what I do, I try to give about 250,000 every quarter, or at least once a year to a certain group, to make sure that they can supplement those other students. Last year, the last amount I gave, I think it was in the summer, it was in I think August, July or August, I gave about 250,000, and I think we were able to help about 33 or 35 students. So April is coming again. I know they're going to come back. So I've already started planning myself, making sure that when they come, because April is my birthday next month. Oh, great. Yes. So that I will, instead of having a party or instead of hell, gender yere, solo, sanse, def photo shoot, do my def lolo this year. So so my goal is to at least give out between 500,000 to 600,000 to the charities that I already support. And those are charities that I support every year. I'm going to make sure I have enough money for those charities. That is my goal.
So I'm trying to save that $5,000 or $6,000 to make sure to time be jote mamun kode. So the goal is every week I'll pick one of those charities and I will do something and I'll post that, and that would be my birthday gift to myself. Great. It's a very nice Happy gift. birthday in advance. Thank you. Thank you. Gift boo xamantene doo ko faate. Wow, lola buga def. Lola buga def. A gift that will make a difference. Parce que yalla may na ma be pare doyna. Sante yalla. Yalla heb doli. Yeah. Wow, yalla heb so doli. I think it's time to give back. Give it back. Yeah, I need to do more. So si lolu la jang. That's great. Waaye léegi anti dañoo ñëw si politique. Waaw dik li jot si waaw time bi moom fi mu nekk ni mu ne 4 minutes more de 4 minutes la li dafa gaaw di an extra 10 minutes rek waaye baax na dinañ jël 4 minutes waaye ñu ngi wax ñi time baa ngi dem bul argue bàyyil wax ni waaw nee ci politics waaw lan moo la comme ni ma la ko waxee woon ci njël bi lan moo la inspire ci philanthropie waaye lan moo la inspire tam nga dugg ci politique bi ma duggee si philanthropique liggéey bi ma start di gis métaay bi ma understand ne li ma def doyut and ma understand ne suma platform bi ma yàlla may I was not really using it to make an impact or to really make a difference. I had to grow. I had to mature into myself. I wasn't always this person. And I still need things that I need to work on and to improve myself. But the good thing is recognizing that and changing your behavior. And the rewards have just been amazing. So because of that, metai bimagis loluta mastatiwa. Through talking, I met Saikou Sawo, someone that I respect, someone that I know has a proven track record of building himself, building a business on his own in America, Jai business, New Gambia, invest in Gambia, and not expect anything back. It was important for me to work with someone who was not a career politician, because politics has not been successful in Gambia. Metaibi is worse now than it was 10 years ago, or even 20 years ago. So bringing it to the forefront, talking about women and their deliveries, talking about the women in the marketplace, talking about the paying of school fees, talking about inflation, talking about... So I have created a platform for the voiceless. And not only am I complaining about it, I'm actually doing something about it. So hopefully Gambians will see that Nenneh Cheyassin Seka is trying to build a legacy. Something suma day taisa. Amna lo bay. Wow. Amna luma bay ganaw. Just like Cheyassin dafa de, why dafa amlum bay ganaw. People still remember him. Yes. Every day I walk around, people will tell me, sa papa mama johon land, ma sampa kid, sa papa mama face small school fee, sa papa mama dimbale madam Angleterre. I meet people every day. I met a policeman a couple of weeks ago. I was speeding, that's my wara joh ticket. Mu gis ma driver's license. Mune Nenneh Cheyassin, mane ko na wow. Cheyassin salan la. Mane ko suma papa la, mune dema. Lolu la buga pour suma dom. Am la lum def. So lolu la gis. So this is not, for me, it's not even about politics. It's not even about being a vice president. Shekun munna jil, the next competent person, the person you know that will make more of a difference than I will. I will still support. I will still feel the way that I feel now. And I will still do the work that I'm doing. Because I want to be remembered. I want to be able to leave a legacy of love, gift, and sharing. Wow, parce que ñu ne fii moom loo fi def rek nit ñi fàttali la ko. Wow. Parce que boo defee lu baax nit ñi ñu ne moo fi defoon lu baax. Boo fi defee lu bon itam dem di nit ñi ne ko. Waaw xanaa kii du doomi diw xay kii yaayam lim fi dem. Nenneh mu ne daf fi bëgg a bàyyi dara. Waaye jéem ba. Kon loolu tam bëgg a dugg politics. Wow, because I feel like if I join politics, I have a larger platform and I can reach more people. And the level of awareness, ninyi hamun lu bari lu yew fi. So I man, I speak the facts and I have documentation
to prove it. ñu ngi wax ne women empowerment. ñun lañ bugga. dañuy toppa. dañu lii loolu yëpp is word of mouth. wax rek la we have not done enough. We can amplify what we give back to women. su fekkee ne yaa ngi jox jigéen yi 50 million. nga ne 50 million boobu pour ñu séedoo ko. pour ñu mun a build business. waaye xaalis boobu bi ñoo jox loan la di. waaw bor la xaalis bi nga faya. ba pare am na interest si kaw. gis nga anti daf la no yaaga nañ di ko wax nag dañoo lebal jigéen ñi di ci teg interest. waaw loolu bari na. dafa bari ba sa fay ko problème la waxuma la interest. ba pare jigéen yi maa xam through the CAFOs. This is very important baalal ñu. bul ñu dog those women. every day seen profit mu ngi gën a wàññeeku. so naka la ñoo amee xaalis pour fay dañoo fay ñu demaat jëlaat bor dañoo fay ñu demaat jëlaat bor loolu mooy xew ba kañ ba pare ñu ne 300,000 women ñoo register do MPP but for you to register you paying $250 to register loolu $75 million la ñu lebe leen 50,000 foo leen foogee ne xaalis bi jógee. kon ñun ñoo ko déggandoor su ñoo dimbali jigéen ñi nañ leen dimbali ci ngir yàlla loo xam ne lu ne daan njëriñ la buñ dimbali jigéen ci loo xam ne daf leen a gën a delloo gannaaw gën leen a lor. loolu nekk na ci kaddu gi ma jëlee si Nenneh Cheyassin ni ñu ne waxtu jigéen next time man dama war a ñëw 2 hours beneen loon meyo anti Jeynaba jërëjëf ci time bi ñu jox xam naa ne yaa ngi taxaw ne ma nit ñi waaye yow sa liggéey rafet na de yow jëru nga maa dog bàyyil nii rek anti Bernadette jërëjëf si teewaay bi anti Nenneh ñu ngi laa jërëjëf bu baax a baax ci ñëw bi nga xamante ne ñëw nga ko nga ono ñu exhibe fii nii parce que fii dafa naxaree ñëw jërëjëf bu baax a baax ak suñ gan bi nga xam ne mu ngi nekk behind the camera waa gan bi war naa ñëw de doo ñëw ne ñu Dalia come say hi rek caméra bi def la bëgg a gis ñu come say hi Jeynaba this is the women platform this is the women platform Jeynaba jëlal ma suma gan bi nga xamante ne waaw mu ngi woon suma taw bi Dalia she's here to visit from America. Say hi to the Gambian women. Say hello. How are you guys? Well, she's nothing like me. She's shy. I know. Man, xam nga man doomi Cheyassin la. Waaw. dañ dee wax rek. waaw waaye moom kay moom ñu ngi ko jërëjëfal bu baax a baax Jeynaba loolu ñu ngi jërëjëfal suñ koolasi bu baax a baax ci kool bu rafet bi nga xamante ne def neen ko ak képp koo xam ne yaa ngi doon déglu GRTS radio ci waxtu bi jërë ngeen jëf ba next week incha allah. jërëjëf lii Tentu me yenda amantu di bola yen kandao